অভিক আসার সময় জাম পাইছো? হ্যাঁ, কেমন জ্যাম? not too much. What do the, like, the racer inside you do when you have to go through এরকম একটা জ্যামের ভিতর দিয়ে? 70% of the time I don't drive in Dhaka. You don't drive in Dhaka? No, I have a designated chauffeur who drives. I basically drive on the simulator, which simulates real life racing. হ্যাঁ। So my driving যে hungerটা, it's done there. From the simulation? Yeah. At 30% time when I drive, it's post 11 p.m. So তখন অত ট্রাফিক থাকে না। Yeah. চালাক আছো ভালোই। আমার বাসা থেকে যখন অফিসে আসি, it's close. So পাশের রোডে পার্ক করে একটা ড্রাইভার হেঁটে আমার গাড়ি নিয়ে যায়, আমি হেঁটে অফিসে চলে যাই, just to avoid traffic. I hate traffic. So yeah. See the irony, huh? So you are into racing, and you're in a city where মানে ট্রাফিক জ্যামটা হইতেছে আমাদের স্টেপল জিনিস। Yeah. সো এত একটা বিশাল বাধা, and I'll come to the expensive side of your passion ওটা পরে, বাট যেখানে তোমার জেনারিকলি তুমি এমন একটা শহরে থাকো যেখানে কমিউট করা একটা মানে ডন্টিং টাস্ক, সেখানে হাউ ডিড ইউ গ্রো দিস passion for driving? আমি খুব জানতে চাই। This passion started when I was much younger. তখন এত ট্রাফিক হতো না ঢাকা সিটিতে, and this came from watching racing on Star Sports, I believe, Formula 1 racing. So ওই সময় তো এত কেবল ছিল না। So আব্বুকে I told him একবার দেখার পর F1, I told him যে বাসায় যদি একটা ডিশ অ্যান্টেনা কিনো তাহলে আমি অনেক ভালো রেজাল্ট করব, and then he's like, it was clickbait, he's like ঠিক আছে। So she কিনে দিছে, and I used to watch Formula 1 and রেজাল্টও ভালো হতো, so he was happy, I was happy. And then eventually when I started to drive, I felt the need for speed. And ওই সময় তো we had no access to simulators or racetracks, so it used to be on the streets. Me and my elder brother grew up together, and we're both into cars and racing. So there was this rivalry inside the house. So ওইখান থেকে, and আম্মু সবসময় বলতো তোর বড় ভাই গাড়ি ভালো চালায় তোর থেকে। Still to this date, after having so many accolades, he's like, ও তো তোর থেকে এখনো ভালো চালায়। I think it purposely করে। I think so. Just to rile me up. And how is it possible? ও তো কিছুই পায় নাই। বলে না, তাও আমার মনে হয় ও তোর থেকে ভালো চালায়। Because I think ও একটু স্লো চালায় নাকি? না, সেফ চালায়। না, he's the unsafe one. I'm the safe one. Oh really? He's more... Yeah, he's more aggressive. আমার driving style is very smooth. আচ্ছা। So once when you drive fast, if it's smooth, you will drive fast without knowing you're driving fast. And people who are like, কি জানি বলে, who are not smooth, like who are rough, হঠাৎ টার্নিং নেই করে সেই করে, they're actually much slower. So আমারটা হচ্ছে controlled aggression, আর ওটা হচ্ছে ruthless aggression. আমি জীবনেও এই ড্রাইভিং জিনিসটা বুঝবো না। I don't know, আমার আব্বু আমাকে ছোটবেলায় আমাকে আর আমার ইয়াঙ্গার ছোট ভাইকে ড্রাইভিংয়ে নিয়ে গেছে ড্রাইভিং শেখাতে। আই থিঙ্ক আই ওয়াজ 14, আমার ছোট ভাই ছিল প্রবলি 12। সো নিয়ে গেছে শেখাতে, অ্যান্ড আমি গিয়ে বুঝছি যে দিস ইজ not your this is not me. অ্যান্ড আমি সারা জীবন ওরকম একটা মানুষ যে আমি পয়েন্ট এ টু পয়েন্ট বি আমি রিক্সায় যাই, না হেঁটে যাই, না বাসে যাই, না গাড়িতে যাই, it doesn't make any difference. But now I'm old, I feel like গাড়িটা অনেক সেফ, বাট আমি সারা জীবন এরকম ছিলাম। বাট ওই তো আমার ইট ওয়াজ নেভার এভার আমি ফিল করছি যে I need to drive. So talking to you, which is completely just 180 360 যাই বলো, মানে I feel like যে আজকে আমি তোমার কাছে কিছু শিখবো, অ্যাকচুয়ালি শিখতে চাই। So what is this, মানে how এই যে স্পিডের ব্যাপারটা, don't you get scared? I'm really scared. If someone who races professionally, if they're scared of speed, they shouldn't be racing in the first place. Or driving at all. Because when you go onto the racetrack, you have to sign a death waiver. Like if you die, it's not their fault. Oh, you do? Every time. So তুমি যে প্রত্যেকটা কম্পিটিশনে যাচ্ছ রেসে, তুমি ওই ওয়েভারটা সাইন করছো? ওয়েভার indemnity form বলে। You die, we're not at fault. It's like going to a war. And India, there's this racetrack, ওখানে ঢোকার সময় বলে motorsports is a dangerous activity. Any person dying out of this, we're not liable. And you still go on and race. Yeah. And we go like balls out racing each other at high speed. We're like, তুই আগে যেতে পারবি না, আমিই যাব. But in a controlled manner, obviously. So what are the chances of,
like having a dangerous crash মানে তুমি তো অনেক কম্পিটিশনে গিয়েছো তুমি Yeah. দেখছো অনেক কিছু I'm sure there's math যে When- what are the chances of having a There are two kinds of drivers when you race. One is very aggressive and they'll hit you, like Max Verstappen. ও জিততেই হবে। They'll hit ও you. যা ইচ্ছা তাই করবে কোনো হ্যাঁ হ্যাঁ। আর আরেকটার কাইন্ড হচ্ছে they're fast but they're not like dangerous. They will win with their pace. So there are two kinds. And এতদিন রেস করার পরে I know which driver is what kind. So I control my aggression that way. Sometimes I drive like Verstappen, sometimes I drive like Hamilton. So তোমাকে যদি এখন আমি জিজ্ঞেস করি যে বাংলাদেশে তো তুমি you live here yeah. you've lived here so যেই দুই টাইপের ড্রাইভারের কথা বললা বাংলাদেশে কোন টাইপের ড্রাইভার সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি মিক্স অফ বোথ কারণ দেখেন যারা অ্যাগ্রেসিভ হয় সামওয়ান গিভস দেম ওয়ে সো ওই টাইপটাও আছে ইটস দেয়ার আসলে আমাদের রোড এটিকেট যে কালচারটা এটা কখনো গ্রো করে নাই বিকজ আমাদের লাইসেন্সিং সিস্টেম ইজ ফ্লড ইউ পে মানি ইউ গেট আ লাইসেন্স ইউ নেভার হ্যাভ টু গো টু স্কুল ইটস ফ্লড এখনো এভাবে চলতেছে ইয়েস ইয়েস মানে I can have a license yeah. without even driving No, nothing. Just আপনি একটা লার্নার্স দিয়ে দিবে ফার্স্টে and then you just go, you pay and you get your main license. That's all. I have to do is just pay Just pay. And worldwide, a license procedure is so hard. When I was studying in Canada, we had to go through a process. যদি বাংলাদেশের লাইসেন্স থাকে, still then you have to go do a theoretical test. Then they give you a Canadian G license. হ্যাঁ G1 G2 After that, if you have a license from a previous country, you don't need to wait the mandatory period. You can just go for road tests. So G2 road test, they failed me 3 times. তোমাকে ফেল করছে হ্যাঁ কারণ আমি তো বাংলাদেশে গাড়ি চালাই অভ্যাস সো আই ডিডন্ট নো দ্য রুলস প্রপারলি হাউ টু পার্ক ওয়ার টু স্টপ সো ফায়ার হাইড্রেন্টের সামনে দ্য ইনস্ট্রাক্টর টোল মি পার্ক হিয়ার সো আই পার্কড বাট দ্য ফায়ার হাইড্রেন্ট ওয়াজ দেয়ার সো দে ফেল মি ফর দ্যাট তারপরে আদার ইনস্টেন্স সাম গাই ওয়াজ ক্রসিং দ্য রোড অ্যাবাউট টু ক্রস বাট ওয়াজন্ট ক্রসিং বাট আই শুড হ্যাভ ওয়েটেড এর জন্য আর বাংলাদেশে তো পিপল ক্রস উই সোয়ার্ভ মানে ইটস লাইক এ মার্কেট বেসিক্যালি ইউ ড্রাইভিং ইন আ মার্কেট উইথ ইউর কার But এটা আমাকে হেল্প করছে I'll tell you why. Malaysia, the only race that I got on the podium in Malaysia was because of a crash at 200 km/h. Several cars started crashing in front of me, and I was 200 Yeah. kilometer per It was hour actually 210, and they were just crashing in front of me, and I swerved amongst them. So on the podium, all the drivers were like, "How did you do that? How is it possible that you are the only car that swerved out of all this?" I'm like, I drive in Bangladesh. This is how. this is nothing bro oh my god This is like nothing. And I have it on video. So if you're doing a video file, you can just upload that from my page. হ্যাঁ just please আমাকে দিও Yeah, we have that video. আচ্ছা this has nothing to do with driving or anything but আমি তুমি তো অনেক জায়গায় গেছো you drove সব pretty much সব জায়গায় আমি জাস্ট একটা জিনিস জানতে চাই সেটা হচ্ছে আমি যখনই বাইরে যাই তখন আমি বাঙালিদের একটা চেহারা দেখি যেটা আমি এখানে দেখি না সেটা হচ্ছে আমি সে গাড়ি নিয়ে আমি কারো গাড়িতে রাস্তা পার হবো আমার গাড়ি সুন্দর থামলো তারা সুন্দর পার হলো এবং আমি এখান থেকে গাড়ির ভিতরে হাই দেখাই তারও একটা ইটস এ নডিং সুন্দর একটা কালচার থ্যাঙ্কস রাইট আমাদের এখানে ইফ দ্য সেম ওয়েন দ্য সেম গাই জাস্ট ও যখন ঢাকায় বা এখানে আসে ও পুরো ক্যারেক্টার শিফট হয়ে যায় হি মাস্ট ক্রস দ্য রোড যখন গাড়িটার সামনে দিয়ে যাবে ওয়াই ইজ দিস বিকজ রোড এটিকেটও নাই বাংলাদেশে মানে পেডেস্ট্রিয়ান এটিকেট যেটা বলে উই হ্যাড আ মিটিং উইথ দ্য পুলিশ চিফ অফ পুলিশ যে বেনাদি সাহেব আইজিপি উনি নিজে বললো যে আমি আমার ড্রাইভারকে বলি যাতে মানুষের থেকে সতর্ক হয়ে গাড়ি চালায় কারণ আমাদের প্যাসেঞ্জার মানে রাস্তা যে ক্রস করবে পেডেস্ট্রিয়ান এটিকেট বাংলাদেশে একদমই নাই সো উই হ্যাভ টু বি অ্যালার্ট কারণ এটার জন্য দের আর নো রুলস দের ইজ নো লাইক মেসেজ ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট নো ওয়ান ওয়াজ এভার এডুকেটেড আর ফুটপাথ তো মাত্র কয়েকদিন হয়েছে গুলশান বনানী বাড়ি দাঁড়ায় রেস্ট অফ দ্য ঢাকা দের ইজ নো ফুটপাথ অলমোস্ট সো মানুষ কী করবে দে উইল হ্যাভ টু ক্রস অ্যান্ড এটা তো কিছু না ওই ছাত্ররা যে আন্দোলন করলো প্যান্ডেমিকের ঠিক আগে রোড কিলের জন্য অ্যান্ড দেন অল দোজ ফুট ওভার ব্রিজেস ওয়ার মেড নান অফ দেম ইউজ ইট দ্য বনানী ওয়ান হ্যাজ এসকেলেটার্স কেউ ইউজ করতে আমি কখনো ইউজ করতে দেখি নাই হ্যাঁ তো আমাদের মানে অ্যাজ এ নেশন আমাদের দেশের মানুষের প্রবলেম এই প্রবলেমটা অ্যাড্রেস করে কাজ করা উচিত কাদের মানে ইউথ বাংলাদেশে অনেক ইউথ এখন রোড এটিকেট মেনে চলে সো দের ইজ দিস গাই হু ওয়ার্কস উইথ মি ড্রিভেন আমেরিকা থেকে আসছে অ্যান্ড হি ফলোস অল দ্য রোড রুলস অ্যান্ড ইভেন ইফ আই ইন দ্য ভিডিও ইফ আই ডু সামথিং রং ইজ লাইক ব্রো দ্যাটস নট রাইট
So there are people who are good, but হয় কি, if one person is following rules and 100 people are not, even ওই একটা মানুষও ওদের মতো হয়ে যায়. There's a Bengali saying that says, ছাগলের সাথে থাকতে থাকতে মানুষও ছাগল হয়ে যায়. It's something like that. তুমি এটিকেটের কথা বলছো, পেডিস্ট্রিয়ান এটিকেট বললা, রোড এটিকেট বললা, লিফটেরও তো, যেটা লিফটে যে মানুষ যে উঠবে, উঠে একটা জায়গায় যাবে, এই এটিকেটটা তো সবচেয়ে মিসিং আমি ফিল করি। তোমার হয়েছে না এরকম কখনো? অনেক, যে তুমি লিফট থেকে নামাই যায় না মাঝে মাঝে, people are blocking your way. How will you enter if I don't get out? আর আরেকটা সবচেয়ে বড় আমার একটা খুব গায়ে লাগে, সেটা হচ্ছে ধরো আমি যাবো 20 তলায়, ঢুকলাম, আমার সাথে অনেকে ঢুকলো, সব ভিতরে ঢুকে গেল, যে সবচেয়ে ভিতরে গেল সে যাবে দোতলায়, সবাই নামো, বিকজ 0 থেকে দোতলায় একজন উঠে। এই জিনিসগুলো তুমি মানুষকে বুঝাওয়া কিভাবে? এটা তো নর্মাল, যেহেতু I have to travel a lot for racing, I have to take a lot of flights. Oh Flight is the God, ultimate oh problem. God. Like plane land করার আগে they get up and the aerosters are shouting, sit down, they're still up. I'm like, what are they doing? এটা তো আমাদের জীবনের একটা মানে, yeah, ওইটা, and then boarding হয় by rows or by zones, and zone কল করার আগেই মানে জাস্ট বোর্ডিং গেটটা খোলার আগে সব লাইন ধরে দাঁড়ায় যায়, they are not even aware. এই জিনিসটা তুমি কিভাবে, মানে অনেকে না অনেক কিছু নিয়ে সরকার তারপর সিস্টেমকে দোষ দেয়, বাট দিস আর দ্য লিটল থিংস, এটা তো তোমার নিজের থেকে আসতে হবে। না, এখানে গভর্নমেন্ট ইজ নট এট ফল্ট। আমাদের অ্যাজ আ নেশন, এই নেশনের মানুষ হিসেবে উই হ্যাভ টু ইমপ্রুভ, উই হ্যাভ টু গিভ ওয়ে, উই হ্যাভ টু বি মোর পেশেন্ট। আমরা খালি মানুষটা খাওয়াইতে এই একটা জিনিস পারি, খুব আদর যত্নতে, মানে বেসিক কয়েকটা জিনিস খুব, এই যে এই টিকেট। অ্যান্ড দ্য প্রবলেম ইজ অলসো উইথ দ্য ভিআইপি কালচার, মানে যেহেতু আমাদের দেশে হচ্ছে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত অ্যান্ড পুয়ার পিপল, এরাই তো সবচেয়ে বেশি, আর ভিআইপি তো কয়েকজন, মেবি 1-2% অফ দ্য পপুলেশন। সো ওরা যখন দেখে যে দ্য ভিআইপি কালচার ইজ এক্সিস্টেন্ট, দে আর নট ফলোয়িং এনি রুলস, নো কিউ, নাথিং, এট দি এয়ারপোর্ট বলেন, অ্যাট সরকারি অফিস, এভরিওয়্যার, তখন নিজে থেকেই দে আর লাইক, ইফ দে আর নট ফলোয়িং, ওয়াই উড উই ফলো ইট? এখন কিন্তু ইমিগ্রেশনে এভরি টাইম আই সি পিপল স্কিপিং দ্য লাইন, পিপল অ্যাকচুয়ালি শাউট আউট যে আপনি লাইনে আসেন, which is good. And then the VIP is like, তুই জানোস আমি কে? Oh my God, এইটা তো আমাদের দেশের এই যে রোডের মধ্যে ধরো, আমি নিজেই তো, আমি শিওর সবাই এখানে যারা আছে আমার টিমে, দে হ্যাভ সিন ইট, যে রাস্তায় কোনো একটা কিছু আছে, এই তুই জানোস আমি কে? Where do they get this kind of, মানে এরকম একটা নার্ভ কেমনে পায় যে, আমি বুঝিনি এগুলো, আমি কখনোই কানেক্ট করতে পারি না, boggles my man, আর যেতেও যাই, I don't know how you, এই জন্যই তুমি রাত 11টার পরে গাড়ি চালাও। আমি রাত 11টার পর গাড়ি চালাই, that's the best time to drive, and আমি খুব পিসফুলি গাড়ি চালাই, listen to very good music, আমার প্রত্যেকটা গাড়িতে খুব ভালো সাউন্ড সিস্টেম। Yeah, let's talk about it. Yeah. How important is car sound system? আমি আগে আমারটা ছোট করে বলি, সেটা হচ্ছে টেকনিক্যাল টার্ম থেকে, আমরা যারা মিউজিশিয়ান, আমরা গান রেকর্ড করি, গান রেকর্ডের পর there are two things, একটা হচ্ছে মিক্সিং, when you're done mixing, then we take that mix, and the best way to test the sound is your car stereo. Yeah. Always has been this way. So if the car stereo ওখানে যদি সব কিছু ঠিক থাকে, that means it's good to go for production. It's done. For me, driving experience and pleasure comes from the sound system in a car, because I'm not racing on the streets, I'm just driving for pleasure. So I think the best sound system that I have right now on two of my cars, একটা হচ্ছে the Porsche I have the Bose sound system, which is phenomenal. আমার Nissan যে GTR, ওটা তো it comes with Bose, but দুইটার Bose অনেক difference. The GTR's Bose is from 2015 and the Porsche's Bose is from 2020. So Porsche Bose like of much course, better, advanced, because you can hear the clarity of the music much better, আর bassটা একটু কম, আর Nissan-এর bass বেশি, clarity কম music, but both are equally good. And then in my Honda S2000, I think Probal bhai gifted me a set of audio band speakers. Probal to the nerd. So I put them on, and I put a huge bass-এর একটা বলে সিটের নিচে রাখে shallow bass booster. So I put that in the trunk. Does that vibrate your car? Not too much. Okay. I like music like when there's clarity, when I can actually hear the music, and like every new all the tones and everything. So this time I was driving a Rolls-Royce Wraith. It's a two-door Rolls-Royce. And me and my friend, the auditory experience in that car was amazing. We went back to all old school songs like Backstreet Boys, NSYNC, Savage Garden.
and Michael Jackson Thriller. Thriller. In that car, it played different than we have ever heard. We were literally hearing beats we didn't even hear before. In that Rolls Royce. Yeah. So see, now you're excited. Yeah. Yeah. That gets me riled up. So apnar even we played Badshar Pani Pani just to know if Yeah, there's any difference, extra. There are things in songs that you cannot hear on any other car, but in a Rolls Royce you can. So you're suggesting I get a Rolls Royce? No, at least you should go to Dubai, rent a Rolls Royce, and just listen to music in it. Convince me, hey? Okay, Yeah. Avik, you know me, যতটুকু you know me, I'm not into cars at all. Like at all, zero passion for that, driving or cars. So আমি তোমার কাছে একদিন right now actually আমি তোমাকে বলতেছি যে what kind of car you think, you know, এখন আমি যেহেতু বললাম I have nothing, no passion, nothing. What kind of car would you recommend me to drive? To drive, since you have no passion, it should be something that is easy to drive. Doesn't give you a lot of headache, and something with a very good sound system. Okay. Yeah. Okay. So, what comes to your mind? Range Rover. Range Rover. They're easy to drive. They're SUVs, so you can just take them anywhere. Ground clearance is there. Kothao lagbe na, bajbe na. You can see the road better from it, and the sound system on a Range Rover is phenomenal. Any Range Rover, it's phenomenal. Okay. Is there any Range Rover? Though I don't think they're strictly SUVs, right? They don't make any sedans. No, they're all SUVs. Yes, they're all SUVs. So the parent company is basically Land Rover. Land Rover, yes. Right. Okay, Range Rover. Okay, good suggestions. Maybe after and you're a rockstar. All 20, rockstars. 30 years, maybe I can all rockstars some for of Range that Rover. kind of money and buy a Range Rover. If you ever go to Dubai, renting a Rolls Royce is not expensive. Really? It's like 1 lakh taka Bangladeshi taka. That's. I'm sure you can afford that. I was just about to say that's cheap to experience a Rolls Royce. Yeah, so just rent it for a day, and Odin Rate don't even go to the hotel. Sleep in that car, listen to music, just enjoy the whole ambience that car gives you. Man, since you're a musician, you would enjoy 10 times more than we did. I'm sure I will. And this friend of mine is like a musician himself, but on his own, man, nije kore. So it's like 18 guitars and stuff. He was like, এই গাড়িতে এইরকম সাউন্ড আমি লাইফে শুনি নাই, মানে গানগুলো যখন আমার বাসায়ও বাজে, হিজ এন অডিও ফাইল, আমার বাসায়ও যখন বাজে এইরকম সাউন্ড পাওয়া যায় না। ও সারাদিন হি ওয়াজ ইন দ্য কার, উই ওয়েন্ট টু দ্য হোটেল, হি ওয়াজ ইন দ্য কার ফর 2 hours just listening to music. Next time when you go to Dubai, hit me up. যদি time align করে, why not? Yeah, you should. I want to experience that, at least for the sound. Yeah. So Avik, এখন ধরো যে তোমার যে প্যাশনটা, তোমার এই প্যাশনটা তোমাকে যেখানে নিয়ে গেছে, and you're experiencing a lot of things in life, mashallah. If a kid এখন মনে করো with limited resource, what you have, or থেকে কম resource, maybe the passion will be more than you. You think যে আমাদের দেশে এখন ওরকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে to achieve what you achieved, যেটা একটা ধরো অন্য একজন করতে চায়, but how would you inspire others to follow you? That was actually the question. Categorically ashi. So racing is something where you need money. Without money there is no racing, period. Done. Okay, তারপর if you're not rich, bye bye racing. So মানে তোমার রিসোর্স না থাকলে impossible. Okay. মানে maybe 20 years ago, yes, but now it's impossible because the amount of rich people in the world has increased. We rich people, their kids, they are the ones who get the seats regardless of the talent. Oh man. Racing e hocche amar friend, he races from India, his name is Anmol. He raced this time with me in Dubai. So he told me racing is money, experience, then talent. So if you have money, you get the experience because racing experience is expensive. And like a track 1 ঘন্টা rent out করে চালাতে you need to pay Bangladeshi টাকা 3 lakh টাকা. So money, experience, and then talent. But if someone is really talented and passionate, they can always go and buy a simulator, which is the cheapest way to do it. Okay. Simulator with a computer setup will cost you maximum 50,000 taka. 50. And they need a good internet connection. Racing game, the graphics card does not need to be good. Okay. Average computer racing game khub bhalo chole. They can participate in tournaments online.
if they're fast, those companies will actually hire them to be their race car drivers. Oh এটা wow. যে আমি কত ইন্টারভিউতে মানুষকে বলছি, অনেকে পেজে মেসেজ দেয়, হ্যাঁ কি কিনবো, কই যাবো, I tell them, then they'll disappear. But আমার একটা student, he followed up with this, and then he became the first junior champion in the India's Polo Cup category. So Through this process. I trained him on the simulator, and then I took him to India, and then he got his racing license, and then he participated. So Boro Championship, there's also this category called Junior Champion, where first time rookies till the age of 25, they race, and then ওদের মধ্যে যে জিতে he's the champion. And we're all racing on the same grid, but ওদের মধ্যে একটা internally আলাদা race হয়. So ওটাতে he became champion, junior champion of that. So there are possibilities. There is hope, but that can be an example আর কি. Yeah. Okay. So money is the first thing. First factor, yeah. Wow, আমি জীবনে চিন্তা করি না কোনো একটা এরকম career path যেখানে to do something you need money for. There's this famous saying where it says, when you go into racing, you go in as a billionaire, come out as a millionaire. So yeah, even এখন আমি এত কিছু জিতার পরও 2019 থেকে I started winning. বাংলাদেশে 3টা local championship হলো 14, 15, 16. All 3 I won, then they stopped. Then internationally I tried for 2 years, I didn't win anything. Then in 2019 success was there. এরপর থেকে তো I've grown a lot. I've grown in terms of fans, personal growth, সব কিছু মিলায়, my YouTube channels. এত TRP থাকার পরেও 50% of the cost I have to bear out of my pocket. Even I have sponsors তারপরেও, good sponsors, good healthy sponsors, এরপরও তোমার নিজের পকেট থেকে 50% দিতে হয়েছে, that no one knows about. People think, মানুষ তো কমেন্ট করে পেজে, এমজি এর টাকায় পুরো দুনিয়া ঘুরতেছেন আপনি, এরকম কমেন্টও করে। স্যামসাং এর টাকা এদিক যাইতেছেন, পিএলই টাকা দিতেছে, বাট মানে এদের থেকে টাকা বের করতেও যে একটা জান যাওয়ার মতো প্রসেস, এটা কেউ জানেই না। I have to literally sell my soul. I think we've all been there. Yeah. So I'm still baffled যে এটা এত expensive একটা passion. I would say expensive passion. Yeah. Very. Wow. But I do this professionally. So back in 2020, I went to India for a race. I did really well. পরে week আমার training ছিল India, so I stayed back and I trained and I crashed in the training. I was driving a Formula car, so I went straight into the wall. The accelerator pedal got stuck. So so I was braking, but the accelerator pedal was there. So the car went and hit the wall, and I didn't brace myself. So I broke my hand, and then I had to go through a lot of shit. And then the pandemic started, and then Dhaka, everybody likes gossip. Oh yeah. So I was the subject of gossip. Pandemic, and nobody had anything to do. So I shut myself off from the world, and I sat in my simulator. I remember 10 hours a day I would just practice. Practice korte came a point where my thumb got disfigured. It's disproportionate. Yeah. So I practiced so much, and then Dubai that was the first race I attended. Racer age we get some practice, so I did that, and I went on race. First race I won the race because I practiced so much. When they sat me down at that seat, team eshe boltese, how can you beat the people who are racing here for years? You just came. And that race I remember, I was fighting the second place guy for 40 minutes straight. So after the race I lost 2.5 kilo in water weight. Man, there was so much pressure from that guy because ekhaner local champion, and this guy comes from Bangladesh, who is basically a labor country bole shobai Dubai te Bangladeshi de. So they're like, Bangladesh থেকে এসে how are you winning races? You guys don't even have a racetrack. Who is this guy? The whole paddock was talking about me. যে এটা কে, ও কেমনে রেস জিতছে, how is he so fast, ওর কি আরো ট্রেনিং ছিল নাকি এখানে? And my team was nothing, he just came, hustler, did one test session, and he came and raced and won the race. So yeah, that negative experience turned me into something very positive. Yeah, I channeled that negative energy into a positive one. And then publicly? Almost. Oh, that's and then bad. Pandemic people have nothing to do. They're eating this up. Yeah. Eating this. So at that time I focused on racing and on making videos. And my videos got popular like anything on cars. I love your videos. Because I go into nitty-gritty details, and I add some humor
to it. সবকিছু মিলায়, it was a positive experience. I didn't let that experience put me down. আর এটা খুবই ভালো কাজ হয়েছে আমি বলবো যে you had that focus and time because of that experience. But coming to your videos, তোমার ইউটিউব চ্যানেলে what I really like যে তোমার প্যাশনটা it's so there. Thank you. It's so there. But I've seen a lot of people like try to sell cars. মানে YouTube, not Bangladesh, মানে শুধু বাংলাদেশে না সব জায়গায় বুঝা যায় যে it comes with it's a job responsibility. It's my job, bread and butter. I'm gonna sell it. Tomatta is like it's like you breathe that car at that moment. I really love cars. I like learning about them, driving them, and the advantage that I have since I'm in the car business, I get access to a lot of cars. And Manush jane, okay, if we give this car to Avik, even if he crashes it, he can buy it. I even tell some manufacturers, je, bhai bhangli ki ami kine nibo. That's the worst that can happen, right? They're like, ashubidha nai Jon. So your channel is called Driven. Driven TV is one, and one channel is under my own name, Avik Anwar. Avik Anwar. So guys, please go and subscribe to his channel. I'm pretty much sure you're gonna love it if you're a car person. I'm not a car person. I love it. No, I have most of my fan following is not from car lovers. It's from normal people because they learn a lot. That's the whole purpose of it. And that's where you're very successful because আমার মনে হয় যে এরকম তোমার প্যাশনটা না অ্যাকচুয়ালি বোঝা যায় যে I'm not মানে তোমাকে পাম্প মারার কিছু না it's আমি অনেক কম ইউটিউব কন্টেন্ট চ্যানেল আমাদের দেশে আছে যেটা it's honest, and your one is one of them. And I really, really like it. But I have a lot of haters for that because I'm honest. A lot of manufacturers don't like me. They don't even call me. They're like, oh, Dhaka গাড়ি সব খারাপ বলে দিবে, গাড়ি বেচতে পারবো না। Avik haters কার নাই? I'm pretty much sure এই এপিসোডে এক জায়গায় নিচে ও আপনি অভিকে আনছেন, ওর থেকে তো ও ভালো, এর থেকে তো খারাপ, এটাকে আনেন everywhere. এটা আরেকটা জিনিস বাংলাদেশে, this toxic internet culture. These people সামনাসামনি এসে কিন্তু জীবনেও বলতে পারবে না। Internet, they will write whatever they want. I want to sign a petition where it says Facebook খোলা যাবে national ID দিয়ে। এটা তো অনেক this might stop. আমি জানি এটা নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না বিকজ খারাপ লাগে, অনেক মেজাজ খারাপ লাগে। But yeah, it's a job responsibility. But এটাই আমাদের প্রবলেম যে আমরা এটাকে জব রেসপন্সিবিলিটি হিসাবে নেই। We should voice our concern about it more likely. So when you drive, so they're like তুমি বললা যে নর্মাল ঢাকায় থাকলে 11টার পর করো। What about ধরো highway? Do you prefer highway driving more or like regular commute? Depends on my mood and the weather. And the car. Car is very important for those kind of things. But দেশের বাড়ি কি বিক্রমপুর? Bikrampur, yes. High five, bro. High five. Two Bikrampurs here. Okay, so বিক্রমপুর আম্মু আমাকে প্রায় বলে যে আমি যাই না। আমি মানে লাস্ট কবে গেছি যাই না, বাট রিসেন্টলি আমার আম্মু গেছে and আম্মু is raving about the road. Oh yeah. She is like, তুমি বিশ্বাস করবে না, পুরো বিদেশের মতো হয়েছে। I'm like, what? The road is amazing. Actually, yes, it's like a nirvana for people who like driving. Whoa, so my mom wasn't lying. Okay. I haven't been there এখনো যাইতে হবে। So highway when you get it, what kind of music do you like to listen to when you have to drive for say there hours? For hours hole, first hour I would listen to whatever is the top 40. Top 40 always works. After that এরপর I go into particulars. Particulars এ weekend শোনা হয় mostly. তারপরে যদি শোনা হয় I আপনি শুনছেন নাকি Dream Theater? আমি কেন শুনবো না Dream Theater? A lot of people don't even know about Dream Theater. Really? Maybe now, but back then I'm pretty much sure আমাদের টাইমে অনেকেই শুনতো Dream Theater, Pink Floyd, and then I go back to rap songs because I like rap songs. The fourth hour is rap songs. When journey শেষ হয়ে যায় তখন rap song it brings you alive again. But rap song don't you feel riled up to drive even faster? No. I listen to the lyrics. Most people listen to the beat. I listen to the lyrics. And Eminem 8 Mile is one of my favorite songs. Okay. এটা আমি রেস করতে যাওয়ার আগে always শুনি, and then it just puts me like in a different mindset when I race. I so wanted to know that, but তুমি নিজে অ্যান্সার করে দিলা। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যে তুমি যেই কাজটা করতে যাচ্ছ এটার আগে you need to set your mood up. So এটার জন্য আমার জন্য মিউজিক works all the time. Yes. ওইটা আমি জিজ্ঞেস করতে চাইলাম। So it's 8 Mile for you. 8 Mile and Starboy. Starboy by Weekend. Yeah. Wow. So
You're ready. এই দুটো গান শোনার পর you're Yeah. ready to... I'm ready, and my car feels like my Iron Man suit. Whoa! Yeah. That was some analogy. We're fully strapped in, right, into the car. Yeah. So there goes like a 8-point by 10-point seat belt, which is not a normal seat belt. So it goes over this neck device that we wear. ওটার উপরে এটা দেয়, তারপর এখানে buckle up করে একদম tight করে, you can't even move. So basically you become a part of the seat. A part of the car. So yeah, so তখন helmet পরা থাকে, and you're wearing your inners, the suit. Basically you're wearing 5 kilogram of equipment, which is fireproof, very heavy, very safe, and you're sweating all the time. Our race car, you don't have aircon. So before the race starts, you prepare 30 minutes ahead of time, you're strapped into the car. And then you go into the grid and then wait for the preparation, and then the race starts. But you're in the car 30 minutes ahead of time. And you're sweating. Yeah. And then you're racing for 40 minutes, full on. And racing to is a sport where it's dependent on you only. So mentally and physically for 40 minutes, you have to be there. It's not like cricket or football. Ekjon batting korteche, 10 jon boshe ache. Not like that. It depends on you only. So you have to be at the top of your game every race, every week, which is very hard. People only see the glamour side of it. Oh wow, Avik bhai jitse, congratulations, which is very nice. But এই যে journey ta, it's so hard, এটা কেউ দেখে না. So এইটা, this time when I go racing in Malaysia, I will take a videographer with me so that they know each and every step of the way how hard it is. You should. Yeah. We'll learn so much from it. Because ওই যে যেটা বলা, সবাই তো ভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসছে. Yeah. এখন তো Netflix there's a show called Drive to Survive, which is about Formula 1 drivers, but the struggles they go through. So apparently it's very good. আমি এখনো দেখিনি. And আমাদের struggle is more because first of all we're not paid as much, and we have to pay out of our pocket, so I have to find the cheapest hotel deal, cheapest economy class seat. এবার যখন আসতেছি একজন বিজনেস ক্লাস থেকে এসে ইকোনমি ক্লাসে বসেছেন. I was watching a movie, House of Gucci. I was watching that, and then he's like tapping me. I'm like, yes. Well, aren't you Avik Anwar? I'm like, yes. পরে বলে, আপনি এখানে? আমি বলছি, তাই প্লেনেই তো, অসুবিধা কি? বলে, আপনি তো অনেক ফেমাস, আপনি বিজনেস ক্লাসে না কেন? আমি তো ফেমাস না, আমি তো নর্মাল মুভি দেখতেছি আপনার মতো. It must have been awkward as fuck conversation. What is this? Yeah. Who are you to ask me? I'm business class. Bangalis, man, I don't know. Because the business class ticket price was so expensive due to Expo. Return was 2.5 lakh taka for Dubai. There is no way I could justify that. Just the return. Yeah, back and forth. Okay, 2.5 lakh taka for business class is what you pay when you go to New York, not to Dubai, because of the Expo. So I found economy class ticket which was cheap, and I bought it. Wow, okay. Yeah. So I was thinking যে তুমি যখন বললা না যে category number 1, you have to be rich. Yes. ঠিক আছে. And say this guy I was talking about যে has a lot of passion. আমাদের ওখানে কি এরকম কোনো সিস্টেম এখনো আছে যে এই পার্টিকুলারলি এরকম স্পোর্টগুলোর জন্য যে সরকার থেকে বা সে ধরো প্রাইভেট সেক্টরে people will loan you money to achieve your passion? Loan দিবে না. But don't you think যে এই জিনিসটা হওয়া উচিত? Because I'm sure there are a lot of passionate drivers out there. There are drivers from Bangladesh who are faster than me. They're actually faster than me in terms of lap times, but they're not there because they don't have the guile that I have. Guile word মানুষ খুব কম use করে, but I'm using this in the sense whenever I'm racing I'm also a businessman. So আমি অনেক কিছু ব্যালেন্স করে চলতে পারি. When I have to win a championship, I don't be aggressive in the first races because I know my points tally has to add up so that I can be the champion. কিন্তু বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম রেসার আর টু হট হেডেড. They're like এখনই জিততে হবে, এখনই করতে হবে, এখনই মাথা ঢুকাই দিব, তখনই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়. আমারটা হচ্ছে I am very calm and calculated. I know I've secured so many wins, আমার চ্যাম্পিয়নশিপে আগায় গেছি, then I can go full out. যে এখন come race me. So you're saying যে এটা ফুল প্যাকেজের মতো হওয়া লাগবে. It's just not যে গিয়েই না. I'm pretty sure you as a musician to attract sponsors, to go to concerts, আপনারও একটা business mindset নিয়ে নামতে হয় unless you have a manager who does it. At times, at times. So racing is similar. Like any other sport, there has to be a business mindset. Our Bangladeshi cricket is not even backed by the government. BCB is private. So racing to অনেক দূরে. Cricket being the national sport almost. Yeah, actually you're right. Yeah. So আমি ওটাই চিন্তা করতেছি যে সব কিছু যদি নিজেরাই করে আগে যেতে থাকি তাহলে তো মনে করো কোনো
একটা জাতির একটা পপ কালচার বলে একটা কিছু লাগে No, but we're all passionate. আপনার যে Roman Sana, the archer, and the Indian, and the female archer, they both beat India, right? Everybody was very passionate. আমাদের দেশের একটা পজিটিভ জিনিস হচ্ছে people are patriotic and sportsmenদের বা sports personদের মানুষ অনেক সাপোর্ট করে, like anything, win or lose, they're there with you. So that is a very good thing. হ্যাঁ, বাট এটার সাথে যদি on top of that you have the Backing, yeah, the backup of that really helps. I'm sure তাহলে মনে করো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কম্পিট করাটা would not be only a dream তখন. Yeah, but I'm hopeful that I can create a path so the future generations can follow. I already have 2 to 3 students under my belt. They're all very strong candidates. I always want my students to do better than me. So they have this mental block. Avik bhai শিখাইছে ওনাকে তো হারাইতে পারবো না. মানে গুরুকে কিভাবে That's হারাবো what I told them, যে এই মেন্টাল ব্লকটা বাদ দাও. If you can beat me, then you can beat anybody. And I'm just a normal person, you can also beat me. আমি তো এটা কোনো ব্যাপার না. বলে না আপনি কেমনে হারাই. এটা তো ঠিক হবে, তার মানে তোমার সাথে যদি রেস করতে ইচ্ছা করে মনে করো ভাই সরি আমি হেরে গেলাম. There was this race, আমার স্টুডেন্ট ছিল, so he's like, bro তুমি আমাকে পারলে ওভারটেক করো. I was like, okay, I'm বলছি don't do anything special or go out of your way যাতে আমার ওভারটেক করতে ইজি হয়. আমি বলছি make it as hard as possible. সে স্টার্টিং গ্রিডে he was starting second, I was starting third. সে স্টার্টিং গ্রিডে এত নার্ভাস হয়ে গেছে, আমি তার পাশে স্টার্ট করতেছি, আমি তাকে স্টার্টে ওভারটেক করে চলে গেছি. I'm like, bro, what is wrong with you? বলে আমি অনেক টেনশনে পড়ে গেছিলাম. So yeah, it helps me যে because I have so many wins and becoming the first champion, and there's this gravity je I shall Avik bhai pieces. Even the foreign competition now, they're like, oh no, this guy is serious, just Google him, you'll know what he has done. So ekhon there's this reputation that's built up even internationally. So oh no, this guy is coming from Bangladesh, and they're like, Bangladesh? Yeah, just Google him. Spell kori to Bangladesh. Yeah, just Google him. So they actually Google the competition now. That's like amazing. And whatnot. It's amazing. Yeah. I really hope যে মানুষ তোমার কাছ থেকে এই জিনিসটা শিখে. There are other things in life. You can find passion in everything, driving and all this. Because I তোমার আগে অভিক আমি জীবনে জানতাম না যে বাংলাদেশে কেউ এরকম আছে. And ধরো আমি তোমাকে তো চিনছি বাবুর কাজিন. Yeah. I had no idea. But this is really good. একটা ছেলে আছে আমি জানি না তুমি চিনো কিনা ওর ইউটিউব. I don't think he's a driver. I don't think he's eligible এখনো ড্রাইভ করার জন্য. He is super young. ওর চ্যানেলের নাম প্রবলি ইমতিয়াজ ব্লগস. হ্যাঁ, আমি অবাক হই জানো যে মানে ওর প্যাশনটা না বুঝি যে ও কিন্তু জাস্ট গাড়ি দেখায়. I don't think he drives or something. খালি গাড়ি দেখায়. So but even then or age he's doing this. That is remarkable and applaudable. আমি অবাক হয়ে যাই. ও একটা ধরো অডি Q8 দেখাচ্ছে, ও একটা রেঞ্জ রোভার দেখাচ্ছে মাঝে মধ্যে. আমি তো এই ছোটবেলায় যে এতগুলা, আমি তো খালি জানতাম বাইক হচ্ছে হন্ডা, গাড়ি হচ্ছে টয়োটা, দ্যাটস ইট. আর এখন যে ওদের প্যাশনটা যে দে নো এভরি বিট, আই থিঙ্ক ক্রেডিট গোজ টু ইউ অ্যান্ড অল, মানে তোমরা যারা এটা করতেছো, বিকজ দিস ইজ অ্যামেজিং টু সি অ্যান্ড আই ওয়ান্ট দিস টু গ্রো অ্যাজ এ কমিউনিটি আমাদের দেশে. It's growing. Every other car salesman is now a vlogger. They do their own review. Oh really? They're inspired by me. অনেকে এসে বলে আপনারটা দেখে আমরা inspired. I'm very happy. That's great. আগের দিনের মেন্টালিটি হতো when I used to do something, I used to tell my idols যে আপনি দিয়ে করতেছি, and they'll be like কেন করতেছে, why doesn't he stop, something like that. But যত মানুষ বেশি করবে তত it will push me to be more better, to do more research, to be much better. It actually helps me if more people are in the same industry, then I can push myself to be better. একা করে একা তো জিতে, there's no point, there's no competition. I'm a racing driver, so I'm very competitive. I used to do professional gaming, so এখানে I was very competitive to the point of being toxic. I was so competitive. So এখানে I'm the first Counter-Strike champion of Bangladesh. It's a shooting game. Have you heard? No. About Counter-Strike? It's a game? Yeah. Right. So my team was the first champion of Bangladesh, and then there's this game called Dota. It's the biggest, one of the biggest games in the world. I can see Jamshed nodding his head. He's into all this. So Dota first champion was my team in Bangladesh. So like আমি যেটাই করবো, I have to be the best, or else I'll just not do it. That's like a fighter mentality, man. Yeah, and when you are with a team and working as a team,
তখন টিমের যদি কেউ they're not as good as you, then it just really pisses me All off. right, একজনের জন্য you have to like succumb to. Yeah. Yeah, I can understand. So I choose racing. Like it's my own thing. আমি একাই, no team or nothing. Team takes care of the car, but when it comes to the driving bit, I'm on it. Yeah. তুমি কখনো এরকম হয়েছে যেটা বাংলাদেশে খুব, আমি 100% sure every driver went through this. কোনো একটা গ্যাঞ্জাম হয়েছে and you slipped some money and you got out of it. রোডে রাস্তায়? হ্যাঁ, of course রাস্তায়. With the cops, no, I didn't have to slip any money, but I had to like give some references. Oh, reference, এটাও তো একটা কমন. আমি ওর, but it doesn't work anymore. তাই এখন কি It's strict? just done. It doesn't work. They don't even take the phone. যদি বলি কথা বলেন কারোর সাথে, no স্যার আমরা কথা বলতে পারবো না, and they're very polite. Wow, that's turn a their step camera up. on, and then they're like আসসালামু আলাইকুম, ওয়ালাইকুম আসসালাম, আপনি এই ভুল টুল করছেন, জি ভাই আমি জানি, একটু কথা বলবেন না, আমরা কথা বলবো না, Wow, একটা ছোট কেস দিয়ে দিই, আপনি পে করে দিন, জি, penalty, that's it. That's wow, আসলে yeah, if you have everything in order, like you have a driving license and stuff. Wow, আমি তাহলে এখনো ওই জায়গায় পড়ে আছি যে কারণ জানেন কে এই যে রাখেন এই জায়গাটা হ্যান তেন। না এখন from what I know, the cops get a commission of the ticket that they give you, so it benefits them to give you a ticket rather than taking money from you. Great strategy. Yeah. Wow, that's great. So you've never done it, but to me you reference this. References. So let's come to the big thing যেটা এখন worldwide হচ্ছে gas money বা gas price যেটা. What do you think of the situation? কত বাজে হতে পারে? If the war prevails, then it will be much worse, because Russia produces and exports a certain percentage of the world's oil. So যদি এই ওয়ারটা পারসিস্ট করে and রাশিয়া থেকে মানুষ অয়েল কিনা বন্ধ করে, they're using their own oil, তাহলে prices will go up exponentially. It might go up exponentially. That sounds alarming. Yeah, it is alarming, but it is what it is. That's why I drive electric cars now. My dad was like, বাসার কারেন্ট বিল আজকাল বেশি আসতেছে কেন? ও আচ্ছা, বলো তো, এটা বলো আমাকে, ইলেকট্রিক তোমার ফুল ইলেকট্রিক, কোনটা? Porsche, yeah. Okay, so তুমি আমাকে বুঝাও, একদম বাংলা ভাষায় বুঝাও যে আমি পুরো গাড়ি চার্জ দিব, কত ইউনিট এবং কত টাকা বিল আসে, মানে একটা আমি একদম আমার পোর্শ ফুল চার্জ দিতে বাংলাদেশি টাকা খরচ হয় 2000 টাকা. Okay. So every month I charge like 5 times, so current bill 10-12,000 টাকা বেশি আসতেছে, and my dad doesn't know it's an electric car. Your dad has no idea? No, সে তো বাসায় এসে দেখে অনেকগুলি গাড়িতে কাভার দেওয়া. He's like, হবে. He doesn't even know how many cars I own, because if I tell him, he'll kick me out of the house. সে মনে করে শোরুমের গাড়ি বাসায় এনে রাখে, and that's been going on for the last 7-8 years. Are you serious? How can you? Yeah, he comes home, he sees, এতগুলি গাড়ি মনে শোরুমের গাড়ি বাইরে বাসায় রাখতেছে, জায়গা নাই শোরুমে, চলে যাবে আসবে যাবে, সে হাঁটতে যায়, বাসায় এসে গাড়িটার উপরে চলে যায়, but he doesn't know these are my cars. So yeah, বলতেছে 10,000 টাকা বিল বেশি আসতেছে কেন, বাসায় তো নতুন কিছু করছো নাকি, কিছু হইতেছে নাকি যেটা আমি জানি না, কারণ 10,000 টাকা ইজ আব্বুদের কাছে ইজ আ লট. Of course, but এখন তো বাইরে অনেকের এক সপ্তাহের কমিউট খরচ কিন্তু 10,000 টাকা. And we were brought up in such a way, even though we had money, আমাদের বলা হইতো যে রুমে লাইট অফ করে বের হও, এসি বন্ধ করবা. এটা কিন্তু it's a Bikrampur thing, okay? It's a Bikrampur thing, trust me. আমি আমার বেডরুম থেকে ডিনার টেবিলে খেতে যাব, লাইট বন্ধ করছো. But now I understand why they're like that, কারণ when we go into the real world and earn this money, it is so hard. To spend it is so easy, but earn করা যে কত কষ্ট, and sacrifices that they made for us, মানে নিজে ইনকাম করে, would give his wife, his kids, নিজে জিনিস না কিনে. These sacrifices are crazy. So when I started making money, first I stopped taking money from my house back in 2011, and then Abbuke, I bought him a car. You bought him a car? Yeah, and he was really happy. I didn't vlog it or anything, I just wanted to do it for the sake of doing it. There are a lot of people who vlog about it. Yeah. No, I mean, it's a good thing, but I just wanted this experience to be personal, not public. It is a personal thing. Yeah. It is. So I did it, and Abbu was really happy, but he wasn't telling me. He was telling everyone else but me. Another Bikrampur thing right there. He's like, আমার ছেলেটা আমাকে গাড়ি কিনে দিছে, আমার আর কোনো বাচ্চা আমাকে কিনে দেয় নাই, আমার এই ছেলেটা কত ভালো, আমাকে আসলে গাড়ি তো অত ভালো হয় না, কিরকম জানি.
But everywhere else is like, বা আম্মু সে কিন্তু অনেক appreciate করে. Man, like right now I miss my dad so much. He's no more. I'm so sorry. এটা পুরা মনে হলো আমার যখন when Yeah. I started music, he was like so against about all this rock. He thought your rockstar lifestyle is like, you know, Yeah. bad. It's বাংলাদেশের জন্য. ও একদমই না। So অনেক কথা শোনাইতো, এই করতো, পড়াশোনা করো না, এইসব করো, বাসা দেন তেন করো। So আস্তে আস্তে when album got released, people started seeing me everywhere and then আমাকে জীবনে কিচ্ছু বলে নাই, never in his life যে this is good or anything. I get to hear it from my mom যে আজকে বাসায় আসছিল, your dad was like, আমার ছেলেকে দেখছো, ওকে দেখছো, and I'm like, why can't he tell me this? Yeah. So I sat my dad down and I told him, Abbu, তুমি যদি গেলে আমাকে বলো, it will inspire me more, you know. And then he was shy. So this time আমি যখন দুবাই গেলাম, আব্বু অনেকদিন বাইরে যায় না. My dad doesn't go abroad. I don't know why. বাসা ছাড়া সে ঘুমাইতে পারে না. So আম্মু বললো যে bring some shirts for him. অনেকদিন বিদেশ যায় না, কোনো শার্ট নাই, কিছু নাই, একই জিনিস রিপিট করে। আমি বলছি আম্মু আমি যদি আনিও বলবে ভালো হয় নাই, এই হয় নাই, সেই হয় নাই। So এবার শার্ট নিয়ে আসলাম and then I gave him the championship trophy. First ওটা দেখলো and he was very happy and then শার্টগুলো দিলাম and শার্ট দেখে বলে খুব ভালো হয়েছে, আমি তো এগুলি পরি, আব্বু তুমি কিন্তু বুঝে আনলা। I felt like finally yeah. wow, That appreciation is there. it was good talking to you, man. I got nostalgic. Yeah, I must say. So before I end this, I want to, you know, end this in a fun way. Since এখন আমরা বিক্রমপুরা, we're not anymore like আমি John or Avik. আমরা এখন বিক্রমপুরা. Yeah. Camera might get roll or not. Tell me 5 or 3 things that really annoys you about Bikrampuras. Oh, I have 10. সব তরকারিতে আলু, Okay. মানে সব তরকারিতে আলু যায় না, doesn't go. Okay. Number 1. Number 2, excessive খাতির যত্ন. You don't need to do that. মানে আমি খাবো না, I'm done eating. হাত দিও না ভাই। আমি এটাকে বলি টক্সিক। এটা টক্সিক লেভেলের খাতির যত্ন। Yeah. And then কিপটা। Oh man, এত কিপটা। আমার বাবা, you know, he's like, he was kipta with us, not with others. Yeah. এটা মেজাজ খারাপ লাগতো আমার যে সবাই everyone's happy. আমরা শুনছি Have you heard of a car called the Nissan Skyline GTR? I have. Paul Walker used to drive it in Fast and Furious. R34 it's called. বাংলাদেশ ওই গাড়িটা আনা যেত তখন ওই সময় 25 লাখ টাকা। I told my dad এই গাড়িটা এনে দাও, যা বলবা তুমি আমি তাই করবো। 25 লাখ টাকা was nothing for that car. That car এখন worldwide সেলই হয় $300,000 বাংলাদেশের ট্যাক্স ছাড়াই। ওই টাইমে ট্যাক্স ইনক্লুডেড ওয়াজ 25 লাখ টাকা। আমি বলছি জাস্ট এনে রাখো, আমি চালাবো না, জাস্ট ব্রিং ইট। না মানে না। বাট দেয়ার ওয়াজ আ লেসন ইন দ্যাট। ওইটাতে আই লার্ন দ্য ভ্যালু অফ মানি। ইফ আই হ্যাড গটেন দ্যাট অ্যাট দ্যাট টাইম, I wouldn't have understood the value of money. Kids come to my showroom now with their dads. They're buying 3 crore taka cars, 4 crore taka cars. And I tell the parents, I'm like, if you give him this now, pore he will not aspire for anything else. He's already gotten it. This is it for him. That's it. Yeah. মানে একটা 3 কোটি টাকার গাড়ি একটা 18-year-old চালাইতেছে। Oh my God. একটা 20-year-old, মানে he hasn't earned it. মানে if you wear a Rolex, you have to earn that Rolex. And these kids are also wearing Rolexes, which are like Which is not earned at all. $30,000-$40,000 wearing like dummy shoes, like $2,000 shoes, $1,000 trousers, কোথায় চালাও ওরা? $1,000 t-shirts. কার্পেটের উপর গাড়ি চালায় নাকি? না রাস্তায় চালায়। And then I'm like, মানে এই parents এরা কারা? What are they doing, man? Yeah, I don't understand it. মানে they have to earn this, you know, then they will strive to do something great. Wow. All these parents, they need to sponsor other kids. Or they need to sponsor me and my racing or your concerts. Oh yeah, absolutely. It was fun, Avik. Thanks a lot, man. Pleasure's all mine. Thanks a lot.